Audio Jungle. நமது யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகமானது சைவத்திற்கும் தமிழுக்கும் மற்றும் ஏனைய துறைகளில் அளப்பரிய பங்காற்றிய பெருந்தகைகளையும் அவர்களின் சேவைகளையும் நினைவு கூறும் மூலமாக ஆண்டுதோறும் கௌரவிப்பு நிகழ்வுகளையும் நினைவு பேருரைகளையும் நடாத்தி வருகின்றது. அந்த வகையிலே இன்று வாழ்நாள் பேராசிரியர் கைலாசநாதக்குருக்கள் அவர்களின் நினைவு பேருரை நிகழ்வு இடம்பெற இருக்கின்றது. எமது அழைப்பை ஏற்று இந்நினைவு பேருரை நிகழ்வுக்கு வருகை தந்திருக்கும் அனைவரையும் வருக என வரவேற்றுக் கொண்டு இந்நினைவு பேருரை நிகழ்வின் முதலாவது நிகழ்வாக மங்கள விளக்கேற்று நிகழ்வு இடம்பெறும். முதலாவதாக எமது பல்கலைக்கழக நன்றி துணைவேந்தர்களே. அடுத்து இந்து கற்கைகள் பீடத்தின் பீடாதிபதி பத்மநாபன் ஐயா அவர்களை மங்கள விளக்கேற்றி வைக்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். பீடாதிபதி அவர்களுக்கும் நமது நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு அடுத்ததாக எமது அன்பான அழைப்பை ஏற்று இன்றைய நினைவு பேருரையாற்ற இங்கே வருகை தந்திருக்கும் முதுநிலை விரிவுரையாளர் முன்னாள் சமஸ்கிருத துறை தலைவர் கலாநிதி மகேஸ்வர குருக்கள் பாலகைலாசநாத சர்மா அவர்களை மங்கள விளக்கேற்றி வைக்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். அனைவருக்கும் நன்றி. நமது நிகழ்வை ஆரம்பிக்கும் பொருட்டு எமது பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தர் அவர்களையும் இந்து கற்கைகள் பீடத்தின் பீடாதிபதி அவர்களையும் இன்றைய நினைவு பேருரையை ஆற்ற இங்கே அழைப்பேற்று வருகை வந்திருக்கும் கலாநிதி பாலகைலாசநாத சர்மா அவர்களையும் மேடையில் வந்து அமருமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். இன்றைய இந்த பேராசிரியர் கைலாசநாத குருக்கள் நினைவு பேருரை நிகழ்வுக்கு வருகை வந்திருக்கும் அனைவரையும் மீண்டும் ஒருமுறை வருக என வரவேற்றுக் கொண்டு இன்று நினைவு பேருரை நிகழ்வின் அறிமுக உரையையும் வாழ்த்துறையையும் வழங்கி வைக்குமாறு எமது பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தர் பேராசிரியர் ஸ்ரீ சர்க்குணராஜா அவர்களை அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். வாழ்க அந்தனர் வானவராணினம் வீழ்க கண்முனல் வேந்தனும் ஆழ்கதியெல்லாம் அரண் நாமமே சூழ்க வையகம் முந்திய தீர்க்கவே. வேத வேள்வியை நிலைநிறுத்திய அந்த குழந்தை முருகன் அவதாரம் என்று சொல்வார். அந்த குழந்தை பாடிய பாடல் வாழ்க அந்தனர் வாணியர் ஆணியர். அந்தனருக்கு எனக்கு டெபினிஷன் தெரியாது, வரவிலக்கணம் தெரியாது, அண்மையெல்லாம் எனக்கு தெரியும், முன்பு தெரியாது எனக்கு அந்தனருக்கு என்ன வரவிலக்கணம். ஆனால் அந்தனர் உண்மையான கைலாசகுருக்களை பார்த்தால் அதெல்லாம் வரவிலக்கணம். ஸோ கைலாசகுருக்களை நாங்கள் 79ஆம் ஆண்டிலிருந்து நான் பல்கலைக்கழகத்துக்கு வந்த ஆண்டிலிருந்து அவர் ஓய்வு பெறும் வரை தரிசித்தோம். தனியாக பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் எங்களுடைய கமலாம்பிய சமீத கைலநாதன் ஆலயத்தில் சிறப்புடன் திரிகள் செய்வர், கொடியேற்றுவர், ஸ்ரீ சக்கர பூசை மணத்தியால கணக்கிலிருந்து செய்வர். அதனால் அவருடைய பரம்பரையில் வந்த கிருஷ்ணானந்த சர்மா, இப்போ பத்மநாப ஐயா அவர்கள் செய்வார்கள். எல்லாம் மிகவும் ஒரு பிரத்யேகமான விடயம். எங்களுடைய பிரதேசத்தின் சிறப்பு அப்போவுமே சொல்லு. பின்பு முனைநாதர் வடிவாம்பியை எப்படியெல்லாம் குளிர்த்தி பண்ணுவார். அவருடைய கடமையில் எல்லாம் சிறப்பிட செய்த எங்களுடைய குருக்கள் ஐயா சமஸ்கிருதத்தில் பெரிய ஸ்காலர். ஸ்காலர்ஷிப் பரம்பரை குருத்துவம்
அப்புறம் கிரியில குருக்கள் வாழ்க்கை, இது பூரணத்துவம். கைலாச குருக்களையா 1921ஆம் ஆண்டு பிறந்த பரமேஸ்வரா கல்லூரியின் உதயம் இப்பதான் கொண்டாடினோம். எப்போ கொண்டாடினாங்க சார்? நான் பிஸியாக இருக்கிறபடி எல்லாம் மறந்துடுறேன். ஃப்ரைடே. ஸோ அந்த பாடசாலை ராமராஜன் பிரபு இந்தியாவிலிருந்து ஆச்சாரியர்களை கொண்டாங்க. சீதா டிராமா ஆச்சாரியார் இந்தியாவிலிருந்து வந்த ஸ்காலர். சீதா டிராமா ஆச்சாரியர்களிலிருந்து ஒரு குருத்துவம் இங்கே உருவாயின. அந்த குருத்துவத்தில் வந்து கைலாச குருக்கள். அது சீதா டிராமா ஆச்சாரியோட மகள் அன்னைக்கு இந்த ஸ்டேஜில் இருந்தா பாரதி. அந்த படத்தை நீங்கள் விசி மீடியாவில் பார்க்கலாம். அது எல்லாமே எப்போ முடிஞ்ச காரியம். சீதா ராமநாதன் வள்ளலார் சீதாராம ஆச்சாரியரை கொண்டு வர இங்கே ஒரு சயின்ஸ்க்கு பெரும்பெற, தூய பெரும்பெற சயின்ஸ் புலமத்துவம் ஏற்படுகின்றது. இன்று வாழ அந்த சொன்னேன். ஹரே கிருஷ்ணா சுவாமி ஒரு டெபினிஷன் சொல்லுவேன். சில பிரபுபாட் நான் சபட்டிகளில் போய்க்கா நான் என்ன ஆகலை சாந்திச்சு. ஆக்சுவலாக பிரமின் பை டெபினிஷன் who is the one conversant with the Vedas. வேதத்தோட மிகவும் பரிச்சயமானவர். ஆனால் வேதம் சயின்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. என்னென்ன பரிச்சயமானது? சும்மா பெரட் மாதிரி சொல்லலாம், அது பரிச்சயமா. ராமா ராமான்னு கிளியும் சொல்லும். ரோபோஸும் சொல்லும். இன்னும் கொஞ்ச காலத்தில் டேப் ட்ராக்கோட சொல்லும், யூடியூப் சொல்லும். By definition, Brahmanda Akalanda, conversion with the Veda, that's what the Brahma is famous for. So science கிட்ட மகிமைத்துவத்தை யார் பல்கலைக்கழகத்தில் மூலவீராக இருந்து ரிஷி மூலமாக இருந்து சயின்ஸ் கிட்டுக்கு மேலாக அது குருத்துவத்துக்குரியது. எங்களுடைய வேத வேள்விய பயிற்சி பண்ணுவதற்குரியது. அது கிரிகளை ஆக்குவதற்குரியது. அதுக்கு மேலாக பேரிடேனியா யூனிவர்சிட்டியில் வந்த குருக்கள் இங்கே இந்து நாகரிகத்துறையை அமைத்து வைத்தார். உலகத்தில் முதலாவதுன்னு சொல்லலாம். ஓகே, முதலாவது பல்கலைக்கழகம் கத்தோலிக்க பல்கலைக்கழகம் 1000 வருஷம். ஸோ இந்த முதலுக்காண்டி இல்லை அமைத்த இன்னைக்கு எல்லா சிவிலைசேஷனும் இருக்கு. நாங்கள் லேட். ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகம் 900 years old. நாங்கள் லேட். நாங்கள் பொன்னியின் பார்த்து நான் இடையில எழுப்பி வந்துட்டேன். ஒரே வெட்டு கொத்து செய்கிற சோழபாண்டியன்னு அடிவெட்டை தான் காட்டுறாங்க. வேறு ஆக்கினருண்டே இங்கே ஆட்டி இவன் பிள்ளைகளை தான் போய் பார்க்குது. ஹவுஸ்ஃபுல். ஸோ இப்படி மேட்டங்கள் நடக்குது. ஸோ அவர் ரிஷி மூலமாக தொடக்கி வச்ச இந்து நாகரிகத்துறை இன்னைக்கு இந்து கற்கர் பீடமாக அது விரிச்சுமே வளர்ந்துருக்கு. அதில் நின்று ஒரு நீட்சி பாதையை கண்டிருக்கு. அதை தக்க வைக்கிறது உங்கள் க்ரௌடுகளாக தான் இருக்கு. அதுவும் ஏனைய ஆர்வலர்கள். இதே பல்கலைக்கழகம் நான் சொன்னேன். இப்போ கேம்பிரிட்ஜ் ஆக்ஸ்போர்ட் நீங்கள் பல்கலைக்கழகம்னு சொன்னால் அது யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஐக்கிய ராஜ்யத்தின் சென்டர். அங்கே பெஸ்ட் பிரெயின்ஸ் தான் வேலை செய்யணும். சைக்கிள் சிட்டி. நியூட்டன், ஹாக்கின்ஸ் போன்றவர்கள் குடும்பம் நடத்த மறந்து விட்டார்கள். 24 hours cities, 24 hours university, never closed. ஸோ அப்படியான ஒரு சம்பிரதாயத்தில் இப்போ கைலாச குருக்கள் பிரசன்னத்தில் அப்புறம் கோபாலகிருஷ்ண ஐயர் ஒரு பரம்பரை வந்து எங்களுக்கு இப்போ அந்தன குலாம் வந்து ஸ்காலர்ஸாக எங்கள்கிட்ட இருக்கணும்.
இன்றைக்கு ஐ ஆம் ஹாப்பி. 1921ஆம் ஆண்டு பரமேஸ்வரா கல்லூரியின் ஆரம்பத்தோட சீதாராம ஆச்சாரியாங்க வழிகாட்டில் தோன்றிய ஒரு புது முதல்வர் ஆரம்பித்த ஒரு விடியம் இன்னைக்கு நாங்கள் அவர்கிட்ட செஞ்சுனரி கமெமரே ஜனனத்தில் இருக்கிறோம். 1921 2022 கைலாசகுருக்கிட்ட செஞ்சுனரியில் நாங்கள் ஒன்று கூடியிருக்கிறார்கள். உண்மையில் பெரிய அதிர்ஷ்டசாலியம். இந்த மாதம் சொல்லுவார் லைஃப் வந்து செலிப்ரேஷன் என்று. ஒவ்வொரு நாளும் செலிப்ரேஷன். அப்போது அப்படி பார்த்தாலும் ஒவ்வொரு நாளும் கொண்டாட்டம், நித்தியம் உற்சவம் என்று பார்த்தாலும் இந்திய உற்சவம் பெரிய உற்சவம். நீங்கள் எல்லாம் சங்கமிச்சிருக்கிறீங்க. அந்த சங்கமத்தில் அவர்களிருந்து தோன்றிய குறும்பரம்பரையில் வந்தவர் தான் பத்மநாபாயா, இப்போது பீடாதிபதியாக இருக்கிறார். கைலாச குருக்கிட்ட வித்யா என்ன வித்யா அவருடைய அந்த சயின்ஸ்கிரிட்டுக்காக அவர் நியமித்த சபை வித்யா 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 குருகுலம். அந்த வித்யா குருகுலத்தில் அம்சமாக உதிச்சவரா மாயேஸ்வர குருக்கள். கைலாச குருக்கள் மாயேஸ்வர குருக்கள் தாய்வழி மாமன். இன்னும் தெரியும் அம்மன் கடாட்சம் நயனாதீவு, நயனதீவு, நயனி அம்மன், எங்களுடைய கமலாம்பிய சமேத கைலநாதர், வடிகாம்பிய முனைநாதர் எல்லாரும் சேர்ந்து பிறகு எங்களுடைய மாயேஸ்வர குருக்கள் இந்து மத புனித சபையின் தலைவராக இருந்த மாத்திரமில்லை, எங்களுடைய பல்கலைக்கழக பேரவையின் உறுப்பினராக இருந்திருக்கிறார். அப்புறம் பாருங்க, அது அப்படி அந்த வித்துட்டு ஒரு சந்ததி உருவாகி இன்றைக்கு பால கைலாசநாத சர்மா அவர்கள் ஒரு பெரிய ஸ்காலர். அவரும் தன்னை விருது செய்கிறார், டாக்டரேட், இந்து பானவர்ஸ் பல்கலைக்கழகத்தை படிச்சிருக்கிறார். ஸோ இப்படியான ஒரு புலமைத்துவம் எங்களுடைய பாரம்பரிய கிரிய மேக்கங்களோட எங்களுடைய ஆலய வாழ்வியலோட தொடர்பட்டவர்கள் அமைகிறது ரொம்ப கஷ்டம், அரிதிலும் அரிது. அப்படியான ஒரு சங்கமத்தை நான் இன்றைக்கு காண்றேன். நான் உண்மையில நான் பல்கலைக்கழகத்தில் இந்த கைலாசபதி அரங்கில் இவ்வளவு அமர்வுகளில் நான் கலந்து கொண்டிருக்கின்றேன். இன்னைக்கு அம்மன் கடாட்சி, நானும் அம்மனை நல்லா வழிபடுறேன். நான் எனக்கு பிரியமான ஒரு பகுதியில் அபிராயப்பட்டு அபிராமியாக இருந்தால் எனக்கு மாதிரி மந்திரங்கள் சொல்ல தெரியாது, சயின்ஸ்கிரிட் வராது. சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸ் இன் சயின்ஸ்கிரிட்டை தொடங்க சொல்லி நான் பத்மநாபாயா கேட்டிருக்கிறேன். இன்றைக்கி இந்த 2 சமஸ்கிருத புலமையாளர்கள் 2 பாரம்பரிய கைலாச குருக்கட்டு சந்தையில் வந்தாக்களுக்கு நடுவில் இருந்து இந்த சபையின் வரவேற்புடைய தாங்கி நிறுத்துறது பெரிய கொடுப்பனவாக கருதுகிறேன். அந்த வகையில் இது ஒரு பல்கலைக்கழக நினைவு பெயர்வு. அது சில சம்பிரதாயங்கள் உண்டு. அதை முதல் துணைவேந்திர செய்தியோடு நான் ஆரம்பிக்கின்றேன். யாழ்ப்பாணத்து வைதிக சைவம் மேன்மையுறவும் இந்து கற்கைகள் கூட உருவாக்கத்தின் ரிசி மூலமாக திகழ்ந்தவர் அமரத்துவம் அடைந்த வாழ்நாள் பேராசிரியர் கைலாச குருக்கள். சிவாகம மரபு, இந்தியவியல், இந்து நாகரிகம் என அகன்று படர்ந்த புலமை நீட்சியில் கூர்ந்த அறிவு, அடக்கம், செந்தன்மை, அமைதி, புனிதம் முதலான அறங்கள் தன்னகத்தே கொண்ட புலமையாளராக திகழ்ந்தார். ஆளுமை மிக்க தீர்க்க தரிசன சிந்தனை, செயலுறுதி, பாரம்பரியத்தில் நீடித்துழைத்த அனுபவம், திட்டமிடல் முதலான செயற்பாடுகள் இவரது மரபு பேணும் முறைக்காக சிறந்த முன்மாதிரிகள் எல்லாம். இன்றைக்கு நாங்கள் நல்லூர் சிவன் கமலாம்பிய சமேத கைலநாதர் ஆலயத்துக்கு போனால் அங்கு உள்ள கிரியை கட்டமைப்புகள் எல்லாம் திறம்பட இருக்கின்றன. எந்த ஆலயத்திலும் தரிசிக்க முடியாத அளவு திறம்பட கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அந்த கட்டமைப்பை ஏற்படுத்திய கைலாசநாதகுருக்கள் அவருடைய 2000 ஆண்டு அவர் அமரத்துவம் அடைந்த போது
அப்போது கிருஷ்ணானந்த சர்மா அவர்கள் ஒரு நூலையும் வெளியிட்டு கோபாலசேகர் அதுக்கு விளக்க உரையும் கொடுத்தார். கைலாயநாதம் அந்த நூலும் வெளியிடப்பட்டது. அப்போதுதான் நான் வாசித்தேன். அதில் கோபாலசேகர் ஒரு ஆர்டிக்கிள் இருக்கிறார். எப்படி நல்லூர் சிவன் கோயில்கிட்ட கிரிகள் எல்லாம் ஆரம்பத்திலிருந்து கைலாசகுருக்கல்ல கட்டமைக்கப்பட்ட அந்த பரிவாரண சபையில் இப்போ மாத்திரமாய் மாற்றலாம். இந்த ஐயருக்கு நல்லா செய்ய வழிகிட்டாலும் இந்த மேனேஜர்ஸ் சுருக்கண்டு வேறு அப்படியான சிறப்படை செய்தது. வித்துவ செடுமையும் கல்வியினால் அடக்கவும் தூய வெண்மையும் பெறவிறப்பும் தன்னடக்கவும் புன்சிரிப்புடன் உலாவந்தமை முதலிய சிறப்புகள் காலங்கடந்து இன்றும் வகையுடன் நினைவு கூறப்படுகின்றன. ஸ்ரீ சக்கர உபாசனை நான் சொன்னேன். இன்னைக்கு நாங்கள் ஸ்ரீ சக்கர பூசை பார்க்குறோன்னா பொறுமையோட பூரண நாளில் நல்லூர் சிவன் அம்மன் ஆலயத்தில் போனால் அல்லது வடியாமையில் செய்தால் எனக்கு பத்மாயா படம் அனுப்புவார். அது அம்மனை ஊட்டுறாரா அம்மன் அவருக்கு ஊட்டுறாரான்னு எனக்கு தெரியாது. அப்படி அது சிறப்பு. ஸோ ஸ்ரீ சக்கர உபாசனையில் மனம் லயிக்கும் பூச முறையும் பண்பாடு சார் அறிவுக்குளத்தில் அறிவு விலாசமும் ஓரிடத்தில் சங்கமிக்கும் வடிவமாக இவரை காணலாம். சைவ திருக்கோயில் கிரியநெறி, வடமொழி இலக்கிய வரலாறு, சமஸ்கிருத இலகு பூதம், இந்து பண்பாடு, சிவசிந்தனைகள் முதலானவை நூல்களாக விளங்க எண்ணிறைந்த ஆய்வு கட்டுரைகளையும் அப்பெருந்தையும் புலமை வெளிக்காட்டுகின்றன. யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழக உருவாக்கத்தின் ஆரம்ப உறுப்பினர் ஒருவராகவும் சித்தமிழன் சார், பாலசுந்தரம் சார், கோவாசையர் எல்லாம் இருக்கிறோம். ஸோ ஆரம்ப உறுப்பினர்கள் சைவ பாரம்பரியத்திலும் ஒன்றிணைந்த இப்பெருந்தகையின் உயர் புலமைத்துவ வெளிப்பாடே உலகின் முதலாவது இந்து நாகரிகத்துறை உருவாக்கம் என்பது தக்க சான்றாகும். இதனுடைய நீட்சியின் தொடர்ச்சியுமே இந்து கற்கைகள் கூட உருவாக்கமாகும். அதனை தாங்கும் விரிவுரையாளர் குழாம் இவரது அகலப்பிறந்த ஆலமரத்தின் விழுதுகளை என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. இத்தகைய பெருமைக்குரிய பெருந்தகையை யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகம் கௌரவ வாழ்நாள் பேராசிரியர் இலக்கிய கலாநிதி என்னும் உயர் விருதுகளை வழங்கி சிறப்பித்தது. பேராசிரியர் கைலாசனக்குருக்கள் பெயரால் இவ்வாண்டில் 2வது தடவையாகவும் இவ்வாண்டிற்கு உரியதாகவும் நிகழ்கின்ற 4வது நினைவு பேருரை யாழ் பல்கலைக்கழகம் ஏற்பாடு செய்வதில் மகிழ்ச்சி கூறுகின்றது. இப்பெருந்தகையின் குருகுல மாணவனாக இவரின் தாய் மாமன் கைலாசகுருக்கர் எங்களுடைய மகேஸ்வர குருக்களுடைய இப்பெருந்தகையின் குருகுல மாணவனாக ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட வித்துவ சுவட்டின் வழித்தோன்றலான சமஸ்கிருதத்துறை முன்னநாள் விரிவுரையாளர், முன்னநாள் தலைவர் கலாநிதி பிரம்மஸ்ரீ பால கைலாசநாத சர்மா அவர்கள் Sanskrit, a language for Hindu worship and Sri Lankan perspective என்னும் பொருண்மையில் நினைவு பேருரை ஆற்றுகின்றார். இவர் சுதுமலை புகழ்பெற்ற ஸ்ரீ புவனேஸ்வரி அம்மன் ஆலயம் மற்றும் வரலாற்று பிரசித்தி பெற்ற ஸ்ரீ நாகபூசணி அம்மன் ஆலயம் ஆகியவற்றின் ஆதீன குருவும் சர்வதேச இந்து மத குரு பீடாதிபதியும் முன்னநாள் யாழ் பல்கலைக்கழக பேரவை உறுப்பினருமான அமரத்துவம் அடைந்த சிவஸ்ரீ மகேஸ்வர குருக்கள் மற்றும் ஸ்ரீமதி சீதாலட்சுமி தம்பளியின் புதல்வனும் சமஸ்கிருதத்துறையின் நம்முடைய ஈஸ்டர்ன் யூனிவர்சிட்டியின் சிரேஷ்ட விரிவுரையாளருமாவார். பை த வே, இந்த டேட் நான் என்னுடைய கலண்டரில் இருந்து கொடுத்த நான் மகேஸ்வர குருக்களுடைய ஜனன தினம். ஸோ மகேஸ்வர குருக்களுடைய ஜனன தினத்தில், பிறந்த தினத்தில் கைலாச உரையாற்றுகிற ஒன்றும் பிளான் பண்ணு. 1921ஆம் ஆண்டு பிறந்த இவர் இப்போ தான் நாங்கள் பல்கலைக்கழகத்தின் நூற்றாண்டை கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம். ஸோ கைலாச கொடுக்கிற நூற்றாண்டு அவருடைய ஆலயத்தை அவர் நிர்ணயித்த ஆலயம் மெல்பர்னில் இருக்கு. அவருடைய மருமகன் என்ஜினியர் விநாயகர் ஆலயம், அதுக்கு நான் போயிருந்தேன். மெல்பர்னில் ஒரு முருகன் கோயிலும் விநாயகர் கோயிலும் பெருசாக இருக்கு, பெரிய எடுப்பில். அதில் ஒரு முருகன் கோயில், விநாயகர் கோயில் அவருடைய மருமகன் தான் பரிபாலிக்கிறார், இன்ஜினியர். அதை விட சிட்னி முருகன் நல்லூர் முருகன் மாதிரி ஃபேமஸ்.
அது ஒரு வடிவான கோயில், 2 ஹைவேக்கு நடுவில் சிட்னி முருகன். அதே கைலாச குருக்கெல்லாம் டிசைன் பண்ணி கொடுத்தார். ஆகம விதிகளெல்லாம் நன்கு உணர்ந்தவர். எனவே அதை பற்றி நிறைய பேச இருக்கின்றது. ஸோ டாக்டர் மகேஸ்வரக்குருக்கள் பாலக் Kailasa Sarma is a senior lecturer in Sanskrit at the Department of Sanskrit, Faculty of Hindu Studies. He was born in Jaffna in a respected family of Chvacharyas and had his primary education in Nagabhushani Vidyasale, Nainadiva, and secondary education in Jaffna Hindu College. He developed passionate interest in Sanskrit subject under the guidance of distinguished teachers. He has been trained as a Veda Pranaya tradition from Sri Vidya Kurukulam, a traditional training center organized by Professor Kailasanathakurukkal in Tirunelveli from 82 to 90. In 90 he entered the University of Jaffna. He followed the special degree course in Sanskrit and awarded first class honors. At the final examination he was obtained Sitatrama Satriga. So Kurukkal. So how this Parambara important memorial prize for the first time. First best performance in special degree examination Sanskrit. He has been appointed as a temporary assistant lecturer in the Department of Sanskrit during the period 95-97. He was a postgraduate student of MA and MPhil in Sanskrit at the University of Madras, Tamil Nadu, India. I always say go out and get your degrees. So he is smart now. He has better exposure than others. During the period 1999 to 2002 respectively, he has been appointed as a lecturer in Sanskrit at the Swami Vivekananda Institute of Aesthetic Studies, Eastern University in 2003. When he was promoted senior lecturer in 2009, he moved to Jaffna later on. He has been awarded Share Fellowship scheme under this PhD research scholarship. So he pursued PhD in Sanskrit and Banara Hindu University, Varanasi, Kasi. Kasi na Tharasijurka poi vandale okay. He there for 4 years, from 2010 to 2013. Then he has been promoted to senior lecturer grade 1, and he was an academic warden and held so many posts. Then HTC project and all of the institutional development projects. Then he moved to University of Jaffna in 2016 and he has been appointed as a senior lecturer in Sanskrit. He was the head of the Department of Sanskrit from 2018-19 and same position in 1922, and he held various posts. He is a life member of French Institute of Pondicherry and Kupushami Sastri Research Institute, Chennai. Member of International Association of Sanskrit Studies. To his recognition, he has published several journal articles and conference papers and books. He has edited more than 10 books related to Sanskrit. I have pleasure in inviting him, ladies and gentlemen, because this occasion is very important. It's an expression of gratitude. Nandri தெரிவிக்கிறது. இன்றைய கைலாசக்குருக்களோட பிரசன்னம் இங்கே இருக்கும். சிவலிங்கராசர் இங்கே இல்லை. கைலாசக்குருக்களோட வீடு இந்த தவார்பட்டியில் இருக்கும். அவர் சொல்லுவார், சிவலிங்கராஜா அந்த வீட்டுக்கு நான் போனேன்டா கைலாசக்குருக்கள் போனாப்படாது. இந்த சன் டாக்டர், daughter doctor, Merriman doctor, நான் சும்மா லேட் ஸ்டூடெண்ட் இங்கே வந்தேன், ஒரு மெச்சூர் ஸ்டூடெண்ட் தான் சார் வந்தது. Then he was a glorified as the best scholar in this Tamil tradition. So அவர்கிட்ட 2 ஆலயத்துக்கு நான் போகலாம். அந்த பத்மநாபையாங்களோட என்னன்னு சொல்ல இன்னொரு அசெட் மாடர்ன் லைஃப்பில் இதெல்லாம் அறிய கொண்டு வருது. ஆனால் சர்வ சங்கார காலம் வந்தாலும் அந்த ஆளிலே தூயின்ற பெருமான் இந்த விதிகளை காக்கிற மாதிரி இந்த பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் இந்த விதிகளை காக்கணும். அப்படி நீங்கள் எல்லாம் இந்த வந்ததை கொண்டாடணும்னு வேண்டி பால கைலாசனை வரவழைத்து அமர்கின்றேன். நன்றி. ஏதம் அன்னமயமாத்மானமுபசங்கிரமிய ஏதம் பிராணமயமாத்மானமுபசங்கிரமிய ஏதம் மனோமயமாத்மானமுபசங்கிரமிய
एतं विज्ञानमयमात्मानोपसंक्रम्य एतम् आनन्दमयमात्मानोपसंक्रम्य वाकृद्धाय संपर्तो वाकृतप्रतिपत्तये जगतो पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरौ श्रीशिवाचार्यवर्यातां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् अमुकानन्दनाथाय मम श्रीगुरवे नमः। अमुकानन्दनादाय गुरवे परमाय मे अमुकानन्दनादाय गुरवे परमेष्ठिने। आनंदस्वरूपम् अमृतप्रभागम् आचार्यनामं कैलासनाथं ज्ञानस्वरूपं मंत्रोपदेशं सौंदर्य त्रिपुरसुंदरी कटाक्षं वीणाकानपुर श्री सालीवाड़ी विश्वविद्यालयां केंद्र निवासं ज्ञानामृतं संस्कृतालंकृतं तेयोमयं साष्टांगं कोटि नमस्कार। अस्मिन् दिने महोपाध्यायः श्री कैलासनाथगुरोः स्मारक विज्ञप्ति प्रयत्पत्रमितं समर्पयवस्यतया पूर्वसमये इतं वैभवम् उद्दिश्य आगतः श्रीलंकायां वीणाकानपुर विश्वविद्यालय उपकुलपतिः गणित शास्त्र महोपाध्यायः श्री सत्कुणराजानं सविनयं प्रथमं प्रणम्य अस्माकं हिंदू शिक्षण पीठाधिपतिं स्वागतं निवेद्य विश्रांत उपकुलपतीनां अन्य पीठाधिपतीनां शिवाचार्यवर्याणां विद्वत् सभा पंडितानां प्रधानाध्यक्षवर्याणां मगधाचार्याणां शास्त्रचतुराणां उद्योग निर्वाहकानां तत्र भवतां मन्यमानानां सर्वेषां मानवकाञ्च इदानीम् आह्वानम् अभिवाद्य उपदीकृतमिदं प्रवचनं मया सन्तुष्टेन समर्पयते प्रार्थयामि। Memorial lectures of Professor K. Kailasanathakurukkal. Respected Vice Chancellor of the University of Jaffna, Dean, Faculty of Hindu Studies, former Vice Chancellor, Deans of Faculties, Members of Council, Shivacharyas, Priests, all Professors, Heads of Department, Lecturers, distinguished guests, Galaxies, friends and ladies and gentlemen, welcome to you all. I consider this great privilege endowed upon me by the organization of this memorial lecture today. However, I have never thought that I would get an opportunity to deliver the memorial lectures on a great person and supreme guru, the late Professor K. Kailasanathakurukkal. K. Kailasanathakurukkal is one of the two eminent scholars that Sri Lanka produced. I am really have no idea what my education is deliver this memorial lectures in this esteemed Faculty of Hindu Studies, University of Jaffna. However, I am deeply honored by this event of University of Jaffna to deliver the Professor K. Kailasanathakurukkal memorial lectures on his 101st day of birth following on 15/8/2022. Professor K. Kailasanathakurukkal was born in Nallur on 15/8/1921 in a reputed family of Shivacharya. He had his early education in his hometown of Nallur and his Gallic studies at Parameswara College, Tirunelveli. In 1941, he completed the London matriculation examination and later in 1943, he was successfully in London Intermediate in Arts. He graduates in Arts by offering Science as a special subject during the period from 1944 to 1947 at University of Ceylon.
He was fortunate enough to be student the late Professor Betty Hine. In 1950, he obtained MA degree in science from University of Ceylon. Later during the period of 1955 to 1960, he pursued his PhD research at University of Pune, India, under the supervision and guidance of eminent scholar Professor R.M. Dandekar. He obtained his degree Doctor of Philosophy in Science in 1960. In addition to his university education, Professor Kailasunathakkurukkal underwent the traditional training in Science from Brahmasri Chidambara Shastrigal Kopai. He had privilege to study science Vyakarana and Vedaparayana from Vyakarana Sironmani Brahmasri T.K. Siddharama Shastrigal of Vannar Pannai, whom he honored as his beloved guru in various aspects. He organized the Sri Vidya Kurukulam, a traditional training center for young priests. Many young priests were fortunate enough to get the training from him. It is also pertinent to the mention here that Professor Kurukkal was privileged to be honored by Sri Holiness Kanchi Kamakodi Pithadipati of Kanchipuram, South India, for his proficiency in science. Professor Kurukkal joined the university teaching service as a temporary lecturer, assistant lecturer in 1947. Later, he gained his permanent appointment as a lecturer in 1953. He was promoted to lecturer grade 2 in 1960 and a senior lecturer in grade 1 in science in 1967. In 1965, Professor Kurukkal was appointed lecturer in charge of the sub-department of science at University of Sri Lanka. He organized the teaching work in the Tamil section of science department and Peradeniya and Colombo. When the Jaffna campus of the University of Sri Lanka was inaugurated in 1974, Professor Kurukkal was appointed as the first professor of Hindu civilization and head of the Department of Hindu civilization. He continued the service in his capacity up to 1986 until his retirement. Along with his responsibility as a professor and the head of the Department of Hindu civilization, he held various other posts in University of Jaffna. He was the head of the Department of Fine Arts, Ramanathan Academy of Fine Arts, from 1977 to 1983. He served as a co-dean Humanities during 1976 to 1979 and as the Dean Humanities in 1977. He was intensively engaged in supervising the postgraduate research student in Hindu civilization and science. Professor Kurukkal had many plans to develop the department. One of the prospective plans was to establish a Hindu art gallery and a Hindu museum to promote the study of Hindu civilization at University of Jaffna. Professor Kurukkal has notable 12 published to his credit. The addition to these books, Professor Kailasunathakkurukkal had published large number of articles in various journals and magazines for the dissemination of knowledge in Hindu civilization, especially in the field of religion, philosophy and science. So Professor Kurukkal was awarded emeritus professorship by the University of Jaffna in 1991. Further, the University of Jaffna honored him by conferring the degree of D.Litt in 1998 in recognition in his academic distinctions. As an academic, priest and philosopher, Professor Kailasanathakurukkal was one of the most recognized and eminent scholar in the Sri Lankan Tamil academic circles in the mid and later parts of 90s. I shall proceed to memorial lecture now on a topic of Science language for Hindu worship, a Sri Lankan perspective. Introduction. Religious plays a central role in a society around the world. Asia is a large and most populous continent at the birthplace in many religions including Buddhism, Christianity, Confucianism, Hinduism, Islam, Jainism, Judaism, Shinto, Sikhism,
and Taoism. All major religious traditions are practiced in the religion and new forms are constantly emerging. In Sri Lanka, as a multi-religious country, has traveled through the initiative to develop harmony and understanding among the various religious groups in the society. We, the people of Sri Lanka, are heirs to heritage enriched and handed down to us from generation to generation, from the dawn of civilization. Religious worship is one of them. Worship takes a multitude of forms depending on the community groups, geography, and language. There is flavor of loving and being the love with whatever objectives or focus of devotion. Worship is not confined in any place of worship. It is also incorporated as personal reflection, arts form and group. People usually perform worship to achieve some specific end or integrate the body, the mind and the spirit in order to get the performer enrolled into a higher being. The aims of his study were to investigate the views of the predominant use of Sanskrit in worship and determine its elements through the references regarding the use of this language in Sri Lankan context. Languages used for worship in the world. Once a language becomes associated with the religious worship, its beliefs may ascribe virtue to the language of worship that they would not give at their native tongues. When the Buddha Sutras were first writing down in Pali, there were around 20 schools, each with their own versions derived from the originals. The three most important languages in the earlier Christianity era were Latin, Greek, and Syriac. Classical Arabic or Quranic Arabic is the language of Quran. Muslims believe the Quran and divine revelation. It is a sacred and internal documents and such as it belongs to the direct world of the God. Gabriel remains the traditional language of Jewish religious services. Hinduism is a traditional considered to have all Tamils and liturgical languages. Science is the language of Vedas, Bhagavad Gita, Purana like Bhagavata, the Upanishads, Hindu epics like Ramayana and Mahabharata, and various others liturgical texts. Sanskrit is one of the Hindu rituals. It is also has secular literature along with its religious canon. Most Hindu theologians of later centuries continue to prefer to write Sanskrit even when it was no longer spoken as today day-to-day language. Sanskrit on language a religion. Languages plays a key role in the religious domain because it is a tool used to preach and teach. In spite of the scope of reach, limited research has been conducted about the language of religious studies that have touched the language and religious in this context could be reviewed widely. Venter 1988 defines that the language used in the religious domain can often not be separated from how it is used in society, nor can it be separated from the attitude that are attached to in it a broader community. Abdul Kalam, in his book Islam and Language State, at the describing languages as Islamic or non-Islamic normally surfaces while discussing the Islamization of linguistic studies in the context of different and similarity between language groups, social cultural identity, thoughts, behavior, and beliefs of these groups. Focus is on this relationship between language and religion. In South African context and languages use the conducting of church service and other activities. Patterns of synonymy and qualification and difference from those that the words enjoy the ordinary usage. Teacher in heaven, Father in heaven cannot be paraphrased as the deity in the sky, and God dwells but does not live in a particular logic. Even a
apparently simply preparation lie in. When applied, the divine immanence is not necessarily an antonymy of how, as it is would be ordinary usage. This literature of various views about language and religion, defining worship in Hinduism. Worship is in Hinduism involves invoking higher forces to assist spiritual and material progress and is simultaneously both a science and an art. It is an act of religious devotion, usually direct to one or more Hindu deities. A sense of bhakti or devotional love generally involved. This term is probably a central in Hindu, but a direct translation from the Sanskrit to English is difficult. Hindus usually perform worship in temples or at home to achieve some specific end or to integrate the body, mind and spirit. They aim to this live a pure life in order to help perform, reincarnate into a higher being. Defining Sanskrit. Sanskrit, one of the languages used for worship in Sri Lanka, is a classical language of South Asia that belongs to the Indo-Aryan branches of Indo-European languages. It arose in South Africa after its predecessor languages had debuts that from the northwest in the late Bronze Age. Sanskrit is a sacred language of Hinduism, the language of classical Hindu philosophy and of historical texts of Hindu civilization. Hindu worship in Sri Lanka. In Sri Lanka, addition to the temple worship, there are some other worship methods were practiced among the Hindus. Homa or yajna, chanting of mantra, bhajan, vrata, puja are major worship methods performed by Hindus in Sri Lanka. Identifying Sanskrit as a language for Hindu worship in Sri Lanka. Sanskrit continues to be widely used of ceremonial and ritual languages in Hindu worship. It has been predominant language of Hindu text, encompassing a rich tradition of philosophical and religious texts, as well as poetry, music, drama, scientific, technical and others. It has been taught in traditional curriculums. Since ancient time, it is widely taught to at a secondary school level and higher institute in India and Sri Lanka. Usage of Vedic scriptures in worship. The Hindus of Sri Lanka are alliance to the Vedas, which are their holy scriptures. The Vedas present a complete and panoramic view of life in all its facts. They continue within themselves the philosophical conclusion of the life of great saints and rishis and also savior as a guide for art of living with the detailed records of conduct for the ordinary man. The Vedas are divided into 4 parts: the Samhita, Brahmana, Aranyakas and Upanishads. Chanting of mantras. Chanting of Sanskrit mantras is still now practiced in Sri Lankan worship. A mantra is sound, syllable, word, a group of that is considered capable of creating transformation. Mantras originated in Vedic tradition of India. The most basic mantras is Om, which is Hindu, is known as the Pranava mantra, the source of all mantras. Mantra japa was concept of Vedic sage that incorporates mantras as one of the main forms of puja or worship, whose ultimate end is seen as moksha, liberation. Bhajans and kirtans. A bhajans is any type of Indian and Sri Lankan devotional songs. It has no fixed form. It may be simple as a mantras or kirtans or as sophisticated as trupadas or kriti with music based on the classical ragas and talas. It is normally lyrical expression, love for the divine. The name of cognate of bhakti means religious devotion.
suggests it is important to the Bhakti movement that spread from the South India throughout the entire subcontinent in Sri Lanka. Influence of Saivagamas in worship. The temples are the most important and the most original creation of Saivagamic worship. The parents of royal places. These are the complex organization of structures adapt to all activities centered on the worship of deities, purification, consecrations, homage, festivals, and service for the deities and for the worshippers. The temples are most glorious institutions of our country. They are true symbols of the cultural unity of Sri Lanka, assembling within their all type of devotees. Temple worship. The religious practice prevalent around the entire country do not differ widely from those that are the ways in Sri Lanka. The general resemblance which the temples bear to those in South India is due to the fact that this religion was known throughout the whole country. Since then, as time passed, Saivatics have always looked to South India for guidance in all religious matters. Indeed, such guidance can be shown to have been indispensable in several ways. It is from the South that experts are invited to assume the responsibility of raising new temples and renovating older ones. Daily rituals and festival. The daily rituals are vary from the temple to temple. Most of temples lacking in adequate funds cannot afford an elaborate performance of rituals. As far as regular performance of the rituals, even in their bare outlines of concern, only the big rich temples can probably afford it. The special or Naimittika rites, which are distinct from the daily ones, are for the most part each performed once a very year. A few of such rites which are commonly celebrated have been mentioned below. Vasanta Utsava. As a proper for hot season, this festival is characterized by the particular elaborate Abhisheka rites. Vaishaga, Vinayaka Chaturthi, Navaratri, Somavara, Pradosha, Kritika Deepa Utsava, Aritra Darshana, Deepavali and Shivaratri. Elaborating philosophical justification for rituals. In addition to these special rites which are commonly performed throughout the year, there are few rites which some temples celebrated as being exclusively their own. The Brahmotsava belongs to the variety. Different temples have different days assigned for their Brahmotsava. They may fall in any part of the year. Brahmotsava is characterized by the Dvajarogana or the hoisting of the flag on the opening day of the festival. The Radhotsava performed on the penultimate day. The Tirthotsava and the Dvajavarogana both performed on the last day. This last day is always chosen to that coincide with the new moon, full moon or Shankranti day. On each day of the festival, the Utsava Vigraha is decked with costly ornament and garlands and is honored with the elaborate Deeparadhana followed by Veda Gosha, Asirvajana, in Sanskrit the singing of devotional songs and being taken the procession. In some temples are performed special festivals which clearly reflect well-known Puranic episodes. For instance, there are Samhara Utsava, the Sura Samhara festival depicting the destruction of Daraga and his allies is performed in almost all important temples of Kartikeya. During the Samhara festival, the temples of Sri Lanka are structurally similar in their essence. The scenes portrayed on the domes of the all temples as well as those depicted on some pillars and walls are derived from epics and Purana sources. Qualities of a worship.
Sri Lankan priests receive formal initiation through the Diksha rites and thus qualifying to perform the Nitya and Nainitya rites. Non-Brahmana priests do not apply to Vedic mantras but confine themselves to the non-Vedic section of the agamic mantras. It is, however, highly significant that the mantras used to this priest outside the pale of Brahminic orthodoxy are entirely in Sanskrit. Sanskrit sources used for religious discourses. Religious discourses, popularly known as the Katha Kalaksheba, are given to the temples in various special occasions. These discourses do not necessarily bear any rituality stamp on them, yet they are special place in scheme of temple worship. These discourses are mainly based on the epics and Puranas, from which passages are liberally quoted, defining deities and murtis for worship. Within Hindu meaning, personal God, Ishwaras, are worshipped as murtis. These being eight aspects of Supreme Brahma, Avatara of Supreme Being, or significantly powerful entire known as Devas. The exact nature of belief in regards to the East deities varies between differing Hindu dominations and philosophies. These deities and their pujas provide one of the way to communicate with this on divinity in Sri Lanka. Icons who should be worshipped. Observing the systematic pursuance of Hindu worship country, the great sign Tirumula gives the name of Shiva Bhumi, land of Shiva, to Sri Lanka. The island is dotted with Hindu temples throughout its length and breadth. Among them, to famed temple as Tirukkedishwaram on the west coast and Tirukkoneshwaram is the Tringamala district on the east coast. Both hallowed by history and traditional Shiva temples are found in over the Sri Lanka built by different rulers, chieftains and philanthropists in different periods, each within their own history. Shiva worship in Sri Lanka is deep rooted and involved in the ethos of Sri Lankan Hindu society. Generally, it is based on Shaiva agamic tradition, Hindu moral codes and rituals. According to the legends, Ravana, the Vedic and Shaivagamic frame, king of ancient Sri Lanka, was an ardent devotee of Lord Shiva, the rule conforming to the ethics of Hindu value and moral codes. Defining path for how to worship. Sri Lanka is well known as a country where the Hindus Bhakti cult is deeply entrenched, followed by Hindus all over the island who carry out the worship of Lord Shiva in according to the Vedic and Shaivagamic codes and markers. The first and foremost among them in the body worship known as Sarira Markam. The second model is Kriya Markam, ritualistics in performing pujas and following well-established practice. The third is Yoga Markam, consists of strict code of conduct, exercising, control over the body and mind and engaging in the meditation. The fourth and the highest forms is Jnana Markam, where single-minded adorations or worship is a religious rituals performed by Hindus as an offering to various deities, distinguished persons or special guests. The puja's ritual is performed by Hindu worldwide. The elaborations of puja described in Puranas, it is based directly on agamas which have carried out such as elaboration to the utmost degree. For their rituals, the priests in Shaiva temple employ mantras taken from Vedas and Agamas. It should be therefore be seen that, except for some minor differences which are bound to exist due to the lack of facilities or other circumstances, the Shaiva rituals are similarly performed
from temple to temple in Sri Lanka. Sanskrit used for religious ritual Homa, Havana and Yajna. Homa, also as Homa and Havana, is a Sanskrit word which is referred to any rituals in which making offering into a consecrated fire in the primary action. Yajna is a ritual of sacrifice derived from the practice of Vedic times. It is performed in Sri Lanka to please the god or to attain the certain wishes. An essential elements in the sacrificial fire, the divine Agni, into the which oblations are poured, as everything that is offered into the fire is believed to reach the god. Sanskrit Jews religious rituals, Vrata Anushthan. Among the various forms of worship prevalent in Sri Lanka today, the Vratas alone can be shown to have maintained particularly close connections with its Puranic roots. Puja, certainly the most popular form of worship, developed independently into the elaborate rituals of temple worship. In a sense, therefore, Vrata may be said the form of connection, link between earlier forms of worship like tapas and udars and fully developed agamic system. The Vrata cult has maintained its individuality right from the beginning. It is entirely Puranic its character. This is indicated, among other things, by the fact that the authoritative works on the Vrata refer to the Puranas as their sources text in Sanskrit. The annual Hindu element of Sri Lankan, namely Panchanga, mentions specific dates on which different Vratas are to be observed. Some of Vratas are most commonly observed in India and Sri Lanka. Sanskrit used for religious rituals festival. Hindu observed sacred occasions by festive observance. All festivals in Hinduism are predominantly religious in characters and significance. Many festivals are seasonal. Most of them are derived from epics and Puranic sources. Sanskrit used for religious rituals, Tirtha Yatra. Yatras generally means pilgrimage to holy places such as conclusions of sacred rivers, places associated with Hindu epics such as Ramayana, Mahabharata and other sacred pilgrimage sites. Tirtha Yatra refer to pilgrimage to a holy site and is generally undertaken to groups on whose goes on yatras is known as a yatra, visiting a sacred place of belief by the pilgrims to purify the self and bring on closer to the divine. And yatra is a karmic ritual. It is desirable but not obligatory for Hindu to perform. It is in Sri Lanka. Finally, this conclusion. In conclusion, this study gives an overview on the predominant uses of Sanskrit in worship and determine its elements through the references regarding the use of language in Sri Lankan context. Sanskrit continue to be widely used as a ceremonial and ritual language in Hindu worship in Sri Lanka. Particularly, the Hindus of Sri Lanka owe allegiance to Vedas, which are their holy scriptures. Chanting of Sanskrit mantras is still now practiced in Sri Lankan worship. Bhajans in another type of Sri Lankan devotional songs. The temples are the most important and the most original creation came through the Saivagamic tradition. The religious practice prevalent around the entire country do not differ widely from those that are the ways in Sri Lanka. Temple of Sri Lanka are structurally similar in their essence. The scenes portrayed on the domes of all temples as well as those depicted on some pillars and walls are derived from epics and Purana sources. Religious discourses, popularly known as Katha Kalakshepa, are mainly based on the epics and Puranas.
Shiva worship in Sri Lanka is deeply rooted and interwoven in the others of Sri Lankan Hindu society. Brother alone can be shown to have maintained particularly close connection with his Puranic roots. Puja, certainly the most popular form of worship, developed independently into the elaborate rituals of the temple worship. A yatra is a Kamya ritual for Hindu to perform in Sri Lanka. Sri Lankan Hindus observe sacred occasions by festive observance. Most of them are derived from epics and Purana sources. It is undoubtful that among the various forms of worship prevalent in Sri Lanka, Sanskrit continues to be widely influenced. At this juncture, may I take the opportunity to sincere thank to the respected Vice Chancellor, Professor Sri Raja, Sir, and the former and the current Dean of Faculty of Hindu Studies. I extend my sincere thanks to AR, Academic Affairs and Publication Branch and their staff for giving me more support to deliver this memorial lecture on this day, and also all members of audience for attending this memorial lecture of Professor Kailasanathakurukkal. Thank you very much. Thank you very much. Namaskar. Sanskrit, language for Hindu worship, a Sri Lankan perspective. என்ற தலைப்பிலே நல்லொரு நினைவு சொற்பொழிவை ஆற்றி சென்றிருக்கும் முன்னாள் பல்கலைக்கழகத்தின் முதுநிலை விரிவுரையாளர் பால கைலாசநாத் சர்மா ஐயா அவர்களுக்கு எமது பல்கலைக்கழகத்தின் சார்பில் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு அடுத்து நன்றியுரையை வழங்கி வைக்குமாறு எமது இந்து கற்கைகள் பீடத்தின் பீடாதிபதி பத்மநாபன் ஐயா அவர்களை அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். எல்லாம் நல்ல பார்வதி பரமேஸ்வரனுடைய திருவருட் சிறப்பினால் எங்கள் மதிப்பார்ந்த குருநாதர் வாழ்நாள் பேராசிரியர் இலக்கிய கலாநிதி கைலாசநாதக்குருக்கள் அவர்களுடைய யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தில் நடைபெறுகின்ற 4வது நினைவு பேருரைக்கு இங்கு தலைமை தாங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற துணைவேந்தர்களே, இந்த நிறைவு பேருரையை அளிக்கை செய்து அமர்ந்திருக்கின்ற சமஸ்கிருத துறையின் சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர்களே, குரு முதல்வர்களே, முன்னாள் துணைவேந்தர் அவர்களே, பேராசிரியர்களே, பீடாதிபதிகளே, மாணவ செல்வங்களே, பெரியோர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் நமது பணிவான வணக்கங்களினை முதற்கண் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். துணைவேந்தர் அவர்கள் கூறியது போன்று இன்றும் எம்மோடு உறவாடி கொண்டிருக்கின்ற குருநாதர் கைலாசநாதக்குருக்கள் அவர்களுடைய நினைவுகள் என்றும் அகலாதவை. அப்பெருந்தகை தமது கலாநிதி பட்டத்தினுடைய ஆய்வின் சாரமாக யாழ்ப்பாணத்து சைவ சமூகத்தவர்களுக்காக விட்டு சென்ற மிகப்பெரிய சொத்து சைவ திருக்கோவில் கிரியை நதி என்கின்ற ஒரு முது பெருங்கோல். அதனுடைய மொழிநடை, அதனை வாசிப்பவர்கள் விளங்கிக் கொள்ளுகின்ற திறன் முதலான இன்னொரு அம்சங்கள் பல அதனுடைய சாரமாக எடுத்து கூறுகின்ற தன்மையுடையன. அந்த நூலினுடைய ஒரு சாரமாகவும் அவருடைய கலாநிதி பட்டத்தினுடைய ஒரு சாரத்தின் தன்மையாகவும் அமைந்து சமஸ்கிருத மொழியினை முதன்மைப்படுத்தி இந்த சமஸ்கிருத மொழி இலங்கையினுடைய கிரியை மரபுகளிலே எத்தகைய ஒரு முக்கியத்துவத்தினையும் தாக்கத்தினையும் செலுத்துகின்றது என்கின்ற நினைவு பேருரையினை அளிக்கை செய்த சமஸ்கிருத துறையினுடைய மேனாள் தலைவரும் முதுநிலை விரிவுரையாளருமாகிய கலாநிதி பிரம்மஸ்ரீ பால கைலாசநாத சர்மா அவர்களுக்கு இந்து கற்கைகள் பீடத்தின் சார்பிலே முதற்கண் பணிவான நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம்.
பேராசிரியர் கைலாசநாதகுருக்கள் அவர்களுடைய ஞாபகார்த்த முன்னாள் துணைவேந்தர் பேராசிரியர் பொன் பாலசுந்தரம் பிள்ளை அவர்களுடைய ஒரு மிகுந்த உற்சாகத்தினால் அதனுடைய தலைவர் ஞாபகார்த்த சபையினுடைய தலைவர் பேராசிரியர் கோபாலகிருஷ்ண ஐயா அவர்களுடைய ஒரு பெரும் முயற்சியினால் இந்த ஞாபகார்த்த சபையினுடைய ஒரு அறநிதியமாக நினைவு பேருரை, நினைவு பரிசில் போன்றவை நிலைநிறுத்தப்பட்டன. அக்காலத்திலே இந்த நினைவு பேருரையை தொடர்ச்சியாக நடாத்த முடியாத ஒரு தன்மையின் காரணத்தினால் அவை தடை நின்று போக 2016-17 ஆகிய ஆண்டுகளிலே மீண்டும் அவை ஒழுங்கமைக்கப்பட்டு பின்னர் 2021 ஆண்டிற்குரிய நினைவு பேருரை காலத்தின் சூழ்நிலையால் பின்தங்கி சென்ற ஜூன் மாதம் நடைபெற்று முடிய ஒழுங்குமுறையில் அமைந்த இவ்வாண்டிற்கான ஆகஸ்ட் மாதம் 15ஆம் திகதி வரை நடைபெற இருந்த இந்த நினைவு பேருரை இன்று நிறைவு பெற்று அமைந்திருக்கின்றது. அந்த ஒழுங்கமைவினை பல்கலைக்கழக நிர்வாக முறைமைகளுக்கு கீழ் ஒழுங்கமைத்து தந்த கல்வி கிளை பதிவாளர் மற்றும் அதனோடு ஒன்று சேர்ந்து செயலாற்றிய அவர்களது குழுவினர் அனைவருக்கும் பல்கலைக்கழகத்தின் சார்பிலும் இந்து கற்கைகள் பீடத்தின் சார்பிலும் மனமார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்ளுகின்றோம். மேலும் கைலாசநாதகுருக்கள் அவர்களுடைய சிந்தனைகள், எண்ணங்கள், செயல்கள் போன்றன எமக்கு ரிஷி மூலமாக அமைந்து நாம் முன்னெடுக்கின்ற ஒரு செயல்கள் ஒவ்வொன்றிற்குமான ஒரு புதிய உத்வேகத்தினையும் குருவின் ஆசி என்கின்ற மரபோடு எமக்கு ஒரு புதிய வழிகாட்டல்களையும் ஏற்படுத்துகின்ற ஒரு உந்து சக்தியாக அமைகின்ற அந்த நிகழ்வு எமக்கு ஒரு பெரும் உற்சாகத்தினை தரும் என்கின்ற எண்ணத்தோடு இங்கு வருகை தந்திருக்கின்ற அனைவருக்கும் இந்து கற்கைகள் பீடத்தின் சார்பிலும் யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தின் சார்பிலும் மீண்டும் நன்றி தெரிவித்து அமைகின்றோம். நன்றி, வணக்கம். இந்த வாரத்தை எமது துணைவேந்தர் நினைவு பேருரை வாரமாக பிரகடனப்படுத்தியிருக்கிறார். அந்த வகையிலே நாளை டாக்டர் சோமசுந்தரம் பிள்ளை நினைவு பேருரையும், நாளை மறுதினம் எமது பல்கலைக்கழகத்தின் முதல் துணைவேந்தர் பேராசிரியர் வித்யானந்தன் அவர்களின் நினைவு பேருரையும் இடம்பெற இருக்கிறது. அப்பேருரைகளிலும் ஆதரவுகள் அனைவரையும் பங்கு பற்றி பயன்பெறுமாறு கேட்டுக்கொள்வதுடன் இன்றைய நினைவு பேருரையை சிறப்பிக்கும் முகமாக ஒரு தேனியல் விருந்து போசார் ஒன்றை ஏற்பாடு செய்துள்ளோம். அனைவரையும் பங்கு பற்றி சிறப்பிக்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம்.